Hello everyone, this is Ethio Social Science. Today we talk about tag questions. Har'a kan ilaallu graamarii tag questions iti jechuudha. So barnoonni kun daqiiqaa 10 kan hin caalledha jechuudha. Waliin haa ilaallu tag questions jechuun maal jechuudha. Ingiliffa keessatti immoo graamarii isaa haala kamiin deebisuu qabna kan jedhu kan ilaallu ta'a jechuudha. Tag questions they are used to check whether something is true or not. Wanti nuti tag questionii fayyadamnu maalidha? Xumura irratti haasaa tokko dubbannee xumura irratti wantichi sirrii ta'uu fi ta'uu dhiisuu isaa gaafa gargar baafachuudhaaf barbaannu tag questionii dhuma irratti kan jennudha jechuudha. Fakkeenyaaf afaan Oromooti fakkeenya tokko isinii fudhadhaa. Kaleessa dhufteerta miti? Kaleessa dhufteerta akkasii miti jedhee gaafa akkasii miti kanan jedhu sun maalidha? Tag question jedhama jechuudha. Kaleessa dhufteerta akkasii miti jedhee kanan gaafadhu suni akkasii miti kanan jedhu sun maalidha? Tag questionidha jechuudha. So asirratti fakkeenya kana ilaallu it is cold ni qorra isn't it? Akkasii miti isn't it jedhee gaafata jechuudha. So some rules yookiin tag questionii gaafa deebisnu barreeffama keessatti ta'uu danda'a, haasaa keessatti tag questionii gaafa deebisnu seerota kana ilaaluu qabna jechuudha. Preceded by comma and followed by question mark. Tag question yeroo hundumaa maal ta'a? Gaafii sana tag questionii gochuudhaan duratti koomaa kaa'uu qabna jechuudha. Koomaa keenye erga dubbannee booda immoo xumura irratti mallattoo gaafii kaa'uu qabna jechuudha. Haala kanaan jechuudha. It is called comma isn't it? Mallattoo gaafii jira jechuudha. Negative after positive, positive after negative. Asirratti gaa wanti adda godhu tag questionii kana yommuu dubbannu yaadni keenya positive yoo ta'e fuulduratti negativeidhaan gaafachuu qabna. Yommuu yaadni keenya negative ta'e fuulduratti positiveidhaan dubbachuu qabna jechuudha. Okay, fakkeenyaaf it is cold isn't it? Kan dubbanne amma it is cold positive jechuudha. So fuulduratti immoo maal jenne? Isn't it? Akkasii miti jenne negativeaan gaafii gaafanne jechuudha. So inni kunis seera tag questioniiti jechuudha. Inni kan biraa contracted gochuudha jechuudha. Wanta dubbannu sana gabaabsinee kaa'uu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf isn't it kan jedhu kun maal contracted ta'ee jechuudha. Aren't it, wasn't it, weren't it jennee hasn't, haven't jennee gabaabsuu qabna jechuudha. Kan hin gabaabbanne kan jiru akkanatti fakkaatutti amint hin jedhamu jechuudha. Isarraa kanaaf kan isaanii gabaabsinee kaa'uu dandeenya jechuudha. Don't begin tag question in capital letter. Tag questionii capital letteriitiin hin eegallu jechuudha. Fakkeenyaaf asitti isn't it jedhu kuni ayin maalidha? Capital letterii miti jechuudha. So small letteriidhaan eegallee kaa'uu qabna jechuudha. If the first question we don't put tag questions. Kan jalqaba dubbanne sun bifa gaafitiin yoo dubbanne ta'e xumura irratti tag questionii kaa'uu nu barbaachisu jechuudha. Okay, it is cold isn't it? Yeah, that's cold. Ala armaan olii ilaalle sanaanii jechuudha. Okay, instead of question tag we use right, yes or no. Tag questionii fayyadamuudhaaf iddoo biraa immoo yookiin iddoo tag questionii jechoota kana fayyadamuun ni danda'ama jedha. Right, yes or no jennee isaan kana fayyadamuun ni danda'ama jechuudha. Fakkeenyaaf it is cold isn't it jennee deebisna miti. Iddoo isn't it sana right sirriidha jennee haala kanaanis right, yes or no jechoota kana fayyadamuun ni danda'ama jedha jechuudha. So what is originally negative? Amma asirratti kana maaliifan kaasuu barbaade? Yaadni keenya negative yoo ta'e fuula duratti positive keenya, yaadni keenya positive yoo ta'e fuula duratti negative keenya jechuudha. So words jechoonni immoo uumamumaan negative ta'an jiru jechuudha. Kanneen akka never, now, nobody, seldom, hardly, scarcely, little isaan jedhaman kanneen biroos jechuudha. Jechoonni uumamaan negative ta'an jiru jechuudha. Isaan kun yoo jiraatanii fuulduratti maaltu ta'uu qaba? Positive ni ta'uu qaba jechuudha. Tag questionii keessatti positive kaa'uu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf it has hardly rained all summer. Has it? Maaliif has it jedhee hardly kan jedhu negative waan agarsiisuuf jechuudha. Akka kanaan ol kaasuuf
jaalletti jechuudha. Inni jalqabaa negatiiva yoo ta'e fuulduratti maal ta'uu qaba? Poozitiiva ta'uu qaba jechuudha. Asirratti immoo negatiiva yoo ta'e fuulduratti poozitiiva ta'uu qaba jechuudha. So asirratti hardly jechuun negatiiva agarsiisa waan ta'eef fuulduratti maal ta'uu qaba? Poozitiiva jechuudha. Has it poozitiiva ta'a jechuudha. Okay, gaafilee muraasa waliin haa hojjennuuti haa xumurru jechuudha. There is a light out there dash A isn't it? B won't it? C is it? D isn't there? As keessatti kan nuti gaafatamne isidhaan jechuudha. Kan nuti deebisnus isidhaan ta'uu qaba jechuudha. Jalqaba garuu wanti nuti adda baasnu there is a light out there. Statementiin kuni negatiividha moo poozitiividha jennee adda baasuu qabna jechuudha. So as keessatti poozitiividha jechuudha. Kanaaf fuulduratti maaltu ta'uu qaba? Negatiiviin ta'uu qaba jechuudha. A isn't it? So the correct answer is A. Wantidhaan hin gaafatamne is it poozitiiva ta'uu qabu jechuudha. Maaliif poozitiivaan dubbanne waan ta'eef jechuudha. Isn't there? Zeerii miti jechuudha. So the correct answer is isn't there? So the correct there is a light out there dash A isn't it? B won't it? C is it? D isn't there? So as keessatti wanta gaafatamne deebisuu qabna jechuudha. Mordammoo wanti nuti gaafanne dubbannu sun poozitiiva yoo ta'e taakkuishin keenya negatiiva ta'uu qaba jechuudha. So as keessatti deebii keenya ta'uu kan danda'u D isn't there'idha jechuudha. Wanti gaafatame zeerii fi isii jira waan ta'eef isn't there jennee deebisuu qabna jechuudha. Waan asirratti there is a light out there jechuun poozitiiva jechuudha. Okay. She hardly spoke Amharic. She hardly spoke Amharic. Asirratti hardly jettu tuni negatiiva ta'uu nu agarsiisa jechuudha. Kanaaf fuulduratti maaltu ta'uu qaba? Poozitiivni ta'uu qaba jechuudha. Okay. Kan gaafatamne immoo maalidhaani? Spoke jechuun paastii nu agarsiisa jechuudha. Kanaafuu diididhaan deebisna jechuudha. Simple past tense gaafii yommuu goonu maalidhaan gochaa turre diididhaanii jechuudha. So kanaaf diididhaan deebisuu qabna jechuudha. A didn't she? B did she? C doesn't she? D doesn't she? Doesn't she? So as keessatti kan deebisuu qabnu didn't she osoo hin taane did she dha jechuudha. So the correct answer is B. Maaliif hardly kan jedhu uumama negatiiva waan ta'eef did she jennee deebisna jechuudha. So the correct answer is B. Okay. Number 3. Nothing matters dash nothing. A do they? B don't they? C doesn't it? D doesn't does it? D doesn't it? So as keessatti kan nothing kan jedhu kuni negatiiva ta'uu nu agarsiisa jechuudha. Matters kan jedhu immoo baay'ina pluralii qaba jechuudha. So as keessatti do they? Don't they? Doesn't it? Does it? Doesn't it? So negatiiva waan ta'eef fuulduratti maaltu ta'uu qaba? Poozitiivni ta'uu qaba jechuudha. So the correct answer is A. Do they ta'a jechuudha. Number 4. You are never happy. Never kan jedhu kun maal agarsiisa? Negatiiva jechuudha. So fuulduratti deebi'uu kan qabu immoo taakkuishinii keessatti maalidha? Poozitiiva jechuudha. So aren't you hin ta'u jechuudha. Are you? You are? You are not. So the correct answer is B. Are you? Bifa gaafitiin ta'uu qaba waan ta'eef jechuudha. Okay. Number 5. He hardly speaks Afaan Oromoo. Hardly kan jedhu kun negatiiva agarsiisa jechuudha. He hardly speaks Afaan Oromoo. So fuulduratti maaltu ta'uu qaba? Poozitiiva ta'uu qaba jechuudha. Tensiin keenya immoo speak jechuun maalidha? Presentidha jechuudha. Kanaafuu did fayyadamnu jechuudha. So did he? Does he? Doesn't he? Didn't he? So the correct answer is does he? B ta'a jechuudha. So barnoota irraa kanaan xumurree jirra. Viidiyoo itti aanu active and passive voice qabannee walitti deebinaa jechuudha.